Hello viewers, welcome back. This is Qais Halarze. You are watching Easy English Learning. Remember one thing, if you didn't subscribe our channel yet, subscribe our channel. Click on the bell icon to get our new videos on time. My dears, today we are going to talk about the main parts of a sentence. But remember one thing, in our last videos, we have talked about sentence. We discussed completely all the things related with a sentence. We have talked about its types. We have 4 types of a sentence, which we have mentioned in our last videos as well. Here we are talking about the main parts of a sentence. What are the main parts from which a sentence is made of? We have already talked about it, but here we are going to discuss it with a little detail. So now let's move and start about what are the main parts of a sentence. My dears, remember there are minimum 3 main parts for a sentence, and which a sentence is consist of, but they might be different according to the tense, according to the time. But the most popular and the most accurate minimum parts of a sentence that we have are the subject, verb and object. What is subject? My dear, remember one thing about subject is that for a subject you can see many of the definition, but the definition which we are going to say here, which we are going to discuss here, is accurate. It's up to the base of its level. It's mean anything that comes at the start of a sentence is called subject. Or you may also say a verb which gives start to a sentence is called subject. The second is a verb. Very famous about verb, you know, anything which is happening in a sentence or anything that we are doing in a sentence, mean action of the sentence is called verb. Now what is object? Object is something which comes always at the end of a sentence, mean the receiver of an action, and this object may also call complement of the sentence, may also call rest of the sentence. But there is a difference between object, complement and rest of the sentence, which we are not going to discuss here. But remember one thing, that object, complement and rest of the sentence are the same. They always come at the end of a sentence, and they are coming to receive an action with us. These are the 3 main parts of a sentence. Now let's move and study a few examples regarding with these 3. The first example that we have is the boy kicked the ball. Remember one thing, whenever you want to point out subject, verb and object of a sentence, first you need to point the verb of a sentence. What is the action happening in a sentence? Then it's clear you can find the subject and object as well. So in this sentence, kicked is a verb with us. What action happened? Kicked. This is called the verb of a sentence. Now what is the subject? Who kicked the ball? The boy kicked the ball. This is the subject of a sentence. And what the boy kicked? The boy kicked the ball. This is the object of this sentence. Second example, my teacher's sister cooks delicious food. Now look at what is the action here. An action which we have is the cook. It's the cooking that we have an action in this sentence. Now who performed this cooking? This is my teacher's sister. It is the subject. This is the person who performs this action. And what is the she cooked? It is the object of the sentence, delicious food. Remember one thing, a subject cannot be always a single word. It may be compound, it may be more than word. For example, you can see the boy is a single word here. It is a single word. We said it's a subject, but here my teacher's sister, it's a 3 word. It's the combination of 3 words. It is called the subject. So subject will never be a single word. It may be more than 1 word. So guys, this was our lesson for today. Now for all those students who want to study in a Pashto, so don't stop your video here. We are studying it in a Pashto as well. درنو مینوالو زمونږ استاسو درس د نن په مین پارټس اف ا سنټنس معنا د یو جملې تر ټولې مهمې تدرینې برخې هیر د نوي ګوره که چیرته مو زمونږ چینل نوي سبسکرایب کړی همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څنګ د بیل آیکن هم کلیک کړئ تر څو زمونږ نوي ویډیوګانو تاسو ته زر تر زره راورسیږي. یوه خبره یادونه کوم، په تیر ویډیوګانو کې موږ د جملې او د جملې د اقسامو په اړه باندې بحث کړی. دا کوم موضوع چې دلته تشریح کوو دې باندې موږ بحث کړی، خو ډېر لږ نه. دلته غواړو په تفصیل سره تاسو ته یو کارتې بیا ذکر کوو. دلته
جمله چې دی هغه درې مهمې برخې لري چې یو سابجیکټ دی یعنی فاعل دی کار کوونکی، یو ورب دی یعنی کار، او یو آبجیکټ دی یعنی په شا باندې چې کار کیږي یا مفعول چې ورته ویل کیږي. ګورئ همیشه لپاره چې غواړئ دغه برخې تاسو په یو جمله کې پیدا کړئ نو جملې کې اول تاسو باید کار پیدا کړئ. دلته فعل څه شی دی، ورب باید څه شی دی. چې ورب پیدا شو، کار پیدا شو، د هغې نه وروسته بیا سابجیکټ او آبجیکټ پیدا کول ډېر زیات اسانه دی. دلته موږ مثال لیکلی دی د بوای کیکډ د بال. دلته ګورئ که تاسو فکر وکړئ اول موږ دې کې دا را پیدا کړو چې دې کې کار څه شی دی، کیک دی یعنی لغته وهل دی ورپکې. نو چې ورب مو پیدا کړ، کار مو پیدا کړ، نو ګوره دا کار چا کړی دی، د بوای، دا دی هلک دا کار کړی دی. نو ګوره سړی مو پیدا کړ، فاعل مو ته پیدا کړ، او په څه شي باندې دا کار شوی دی، د بوای. مفعول هم زموږ سره پیدا شو. نو دا زموږ سره د جملې درې برخې. که تاسو دلته بل مثال ته وګورئ، مای ټیچر سیسټر کوکس ډیلیشیس فوډ، معنا دی یعنی زموږ د استاد خور ډېر ښایسته خواړه پخوي. ګوره په دې کې لومړی موږ کار پیدا کوو چې دې کې کار زموږ سره څه دی، کار زموږ سره کوکس دی، دغه اشپزي کول دی. ګوره دا مو پیدا کړ، چې دا مو پیدا کړ د اشپزي چا کړی دی، دا ګوره مای ټیچرز سیسټر، دا زموږ سره کار کوونکی دی، دا هم زموږ سره پیدا شو. بیا څه شی کړي دي، دا کوکینګ چې کړی دا څه شی دی، ګوره ډیلیشیس فوډ یې کوک کړی دی، یعنې ډېر خوندور ډېر ذایقهدار خواړه څه کړي دي، برابر کړي دي. یو کرتې بیا تاسو ته یادونه کوم ګوره چې سابجیکټ یعنی کار کوونکی دا به داسې نه وي چې دا به د جملې فقط یو کس او دا به د یو لغت نه ډېر نه وي. نه، که تاسو دلته لومړني مثال کې وګورئ د بوای یو کس دی، که د دویم کې وګورئ مای ټیچر سیسټر، ګوره درې لغتونه دي. نو سابجیکټ کله به یو لغتي، کله به د یو نه ډېر لغتونه وي. نو درنو مینوالو دا به زموږ د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې او د لا نور ویډیوګانو سره زموږ سره پاتې شئ تر څو د انګلیسي په زده کړه کې موږ تاسو سره هر ممکن او هر اړخیزه مرسته وکړو. مننه.